Okay, so in the yesterday class we started this list, right? So we just saw so many functions. Like printing list value, slicing it, concatenating it, multiplying with some number and all, right? We have seen so many different operations, finding maximum of a list, minimum of a list. Okay. So we'll continue the rest of the methods that you can perform on the list learner. Okay, so the next method or function that you can perform on the list is a sum function, right? So what is this sum function? Is a sum function can perform sum of all the elements of the list. You can just call sum function by passing the list as a parameter to that function that gives you the sum of all the numbers. Okay, Nana? And even you can give an expression, like you can see that here we have given an expression here, right? ఇక్కడ చూస్తున్నారా 9 mod 2 అని చెప్పి రాసాం మనం, right? Yes sir, 9 mod. Yeah, so ఇవంటే డైరెక్ట్ గా నంబర్స్ ఇచ్చాను నాన్న, బట్ ఇది మాత్రం వచ్చేసి నేను 9 mod 2 అని ఇచ్చాను. 9 mod 2 అంటే ఎంత వస్తుంది నాన్న? 1 అని వస్తుంది. అంటే ఏంటి అంటే the element of your list can be an expression, so that your expression will be evaluated and you'll get a result, and that result will be considered as an element of the list, right? So that's the thing. Okay, so what is this function? Sum function. So sum function is it's not a method, obviously, so you'll pass the list as a parameter to the sum, right? Parameters. Yeah, as a parameter. Yeah, and there is a function called all. Okay, all. So what does this all is? All the elements of your list are non-zero values. Okay, if all the elements of your list are non-zero values, it says that that's true, right? If any value is a zero, okay, if any value is a zero, it gives false mark. False. Yeah, so you can see that in the first examples, because there is no non-zero values, or there is no zero actually, so it says it's true, but in the next example you can see that there is a zero in the list, so it's saying that it's a false, right? Yes sir. Yes. Okay, so I'll just show you this example execution, right? So I'm taking a list, Nana. L1 is 12, 3, 4, -5, and 17 mod 3. Okay, can anyone tell me what is the sum of all these values, ma? You know, Samantha? Unnara? Yes, 15 sir. 15. 15 sir. 15, huh? 16, huh? 16, sir. 16, Nana. 16, sir. Yeah, it's a 16. 12 plus 5 plus 12 plus, yeah. 12 plus 3 plus 4, Nana. So which is a 19. 19 minus 5, 14. 14 plus the remainder is 2, no? Right? 16. Yes, sir. So, yeah, the answer is a 16. Okay, so like make sure that like if I want to show you that you can use some negative numbers and you can use some kind of an expressions and all as a element in a list, so that's why I have given a negative value and 17 mod 3. Okay, so it can be of different values, right? So just see that if I add these things, okay, so 12 and in single quote if I give capital A, okay, and there is a 10 value, right? So we'll just check that what will be the sum. Okay,
So you can see here, ma, you got a type error. And it's saying that unsupported operand type for plus. That means you can't add a integer value and a string, right? Yes, sir. So you can add integers or you can add integers or floating point values like this, something like 3.5. You can do that. There is no problem. Obviously, you'll get a float value, right? But you can't add strings to that, right? Okay, so you got a 25.5. Okay, so I'll just show you that you can use it true as a member, right? True. Samochina, or did you get any kind of error or something? Yeah, very good, Nana. So what is 26 the, point. why it's not having any problem when you use a true in a method for addition? It's saying that we cannot add a string to the values or integers, but Integer. Boolean values are happily added, right? We didn't get any kind of a error. Why? Because true is considered as a number one, so it added that +1 to the total none, right? Ardhamainda? Boolean values ki naaku true ante 1 ani cheppi తీసుకొని 1 నే యాడ్ చేసాను. If I say false, నాకు 25.5 వస్తుంది అన్నమాట, right? Because that's a 0, right? Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, so that means you can add numbers like integers, floating point values, even Boolean values, okay? But you can't add strings, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Close the door, ma. Close the door. Close the door. Okay, Nana. So that's nothing, Nana. So that's about the sum. And the next one, we want to check all, right? All. Direct గా మీకు ఏమంటాం నాన్న, వెరైటీగా చెక్ చేసేస్తున్నాం మనం. Since you got a false value in the list, definitely you will get a false nana. Okay, all అన్న ఫంక్షన్ నాకు ట్రూ ఇస్తుంది ఎప్పుడు అంటే all are non-zero values and you cannot have a false value. So if I got a true here, okay, if I got a true here, definitely I'll get a true nana. True. Can you see that? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so if one of the value is a 0, if one of the We element get is a the 0, false. obviously we'll get a false. False. Okay, so you can see that we got a false value, right? So clarity వచ్చింది కదా, sum all. Sum ante even it can add the Boolean values. It sums all the values in your list. All ante it gives true if there are no non-zero value or false. Okay, if false or if there is a 0, it gives the false value, right, ma? Yes, sir. Yeah, very good. Okay, coming to this any. Okay, any means any non-zero value, irrespective of so many zeros. If there is at least one non-zero value, it says true nana. అర్థమైందా? ఆల్ అని కాదు కదా, ఎనీ మీనింగ్ లో మనకి ఆ నేమ్ చూస్తేనే యూ కెన్ గెస్ ద అవుట్పుట్. ఆల్ అంటే ఏంటి? ఆల్ ద నెంబర్ షుడ్ బి నాన్ జీరో. ఎనీ మీన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ నాన్ జీరో వాల్యూ, ఇట్ సేస్ దట్స్ ట్రూ, రైట్? Okay, ma. Yes, sir. And there is a list method. Okay, one sec, ma. Okay, can you see the online compiler, ma? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, very good.
So now what we'll see is any, right? Any. So I'll put all falses and all zeros over here, right? Hey, wow, very good. Oh, let's fly. So the function to be checked is any, right? So ఇక్కడ మనకి 12 ఉంది, 0 ఉంది, 0 ఉంది, false ఉంది నాన్న. అంటే అట్లీస్ట్ ఒక నాన్ జీరో వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ బి ట్రూ ఓన్లీ, రైట్? Yes. Yes, sir. Yeah, very good. So if all are zeros, okay, if all our zeros are false, it gives a false value, right? False. And this is one thing, and there is a typecasting kind of a thing. There is a method called list, okay, that will convert our iterable object into a list ma. So see here, I have taken a string Seenu, okay, and what I'm doing now is I want to convert my string into list ma, right? How I can do that is I just use the name list and I'll pass this string as a parameter. So what does it mean is actually, what does it mean? It means that I am typecasting my string in order to convert it into a list. So you can see here now. Can you see the output, ma? Yes, sir. Sir. Yes, sir. What happened to my string? It divides into separate cells. Yeah, so it has extracted Divide in each, single yeah, letters. very good. It has extracted each and every character of our string and put it as an element in the list. So our string is converted into a list, okay? So this is a list function, okay? So that's the 10th one, list function. Okay, and this is another important and useful function, okay, that is called sorted, okay? So sorted means actually it will sort our given list and returns that object, okay? So it will return that list object and it will sort all your elements, right? Vintunara? Yes. Yes, sir. Yeah, very good. Yes, sir. Yeah, even you can sort the a list with all characters also, because based on their ASCII codes they will be sorted, okay? So that's very easy nana వచ్చేసి sorted లో. అలాగే మనకి వచ్చేసి append method అని ఒకటి ఉంది నన్న. append మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా append strings లో. Yeah, so yeah, what that has done in the strings concept, it added the element, right? Last. Yeah, at the last place. Element. Yeah, similarly you can see here there is an append method is here, okay? It's a method, not function, right? So there has got 3 elements, sauce, egg, apple, and you're just appending another value kite, okay? So in the output you can see that sauce, egg, apple, kite, right? Yes, So output lo kanipistundi kada. God. Ikkada. Okay, then count ma, okay? Count. So count is nothing but it counts specified Number of value, elements. specified value, how many times it is present in your list, okay? So Yes, count sir. ఏం చేస్తుంది, మనం ఒక పేరు చెప్తే ఆ పేరు ఎన్ని సార్లు నాకు లిస్ట్ లో ఉందో చెప్తుంది నేను, right? So we have to check this count, we have to check this append, and we have to check this sorted, okay nana? So I'll just show Yes, you sir. these examples codes, okay? So I'm taking a list. So I'm putting some random values, 2, 3, 4, -5, and 8. So ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇలా పెడుతున్నాను, అంటే L dot sorted.
Okay, Nana. So this anamata. So you can use that sorted function. Is the screen updated for you, Nana? Yes. Yes, sir. Okay, I just forgot this. Okay, so it's a sorted is a method, Nana, right? So you can ask this, not an object, right? Okay, so can you see the output, Nana? Yes, sir. So your list Yes, is sir. your list is in a sorted order. Okay, minus 5, 3, 4, 8, and 12. Okay, so we'll just take some characters, kind of a thing. So C and type is container. We'll just check it. So you can see that, right? A, E, yes. So characters are also sorted, right, ma? Yes, sir. ఓకే సో మనకి ఇలా యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నేను దిస్ సార్టెడ్ మెథడ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ రిటర్నింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సో మనం యాక్చువల్ గా సార్టెడ్ మెథడ్ నేను డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ పెట్టాను ప్రింట్ లో పెట్టాను సో రిమెంబర్ దట్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ అ మెథడ్ ఆర్ అ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ప్రింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ద రిజల్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ సార్టెడ్ అండ్ ఇట్స్ రిటర్నింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇలా రాసినప్పుడు నాకు నన్ను అని కనుక వచ్చింది అనుకోండి నేను దాని అర్థం ఏంటి సో దట్ పర్టికులర్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ బట్ దిస్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ అర్థమైందా ఈ సార్టెడ్ ఎల్ అన్నది ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేయకపోతే నన్ను అని స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది నన్ను ఇలాగా నాకు వస్తుంది లిస్ట్ అంటే దట్ మెథడ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సార్టెడ్ రైట్ అలాగే ఇంకేం చెక్ చేయాలన్నా మనం చెప్పండి అన్న రాసుకోవట్లేదా లిస్ట్ Append count. వెరీ గుడ్ సో మనకి వచ్చేసి యాక్చువల్లీ Count. వెరీ గుడ్ నాన్న సో నాన్న అన్ని రాసుకోండి ప్లీజ్ ఓకే సో ఎల్ డాట్ append ఒక parenthesis. ఇది చూసారా మీరు నన్ను అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నన్ను వచ్చింది నన్ను అంటే నన్ను వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి నన్ను దిస్ append మెథడ్ ఇస్ not returning your value so you have to perform this operation separately okay before printing it so do that later you can print the list nana so that's the meaning in matter okay can you see the output ma Yes, sir. Yes, sir. okay so yeah so that 1000 is added at the end okay so it's not only for the values okay you can do it for the strings also like ఇప్పుడు నా దగ్గర అన్ని స్ట్రింగ్స్ ఏ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఏ అని ఉంది ఒక ఇదేనా Seenu అని ఉంది okay so if I want to add another name to my list okay so I can do that నేను వచ్చేసి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇలాగా ఒక న్యూ నేమ్ వచ్చేసి ఇవ్వచ్చు నేను సో ఏ Seenu శిఖ అని చెప్పేసి మనకి వస్తుంది రైట్ నేను సో యూ కెన్ append the value అన్నమాట right whether that is a string or a integer value or a float value okay it doesn't there is no restriction on what kind of a value you are appending right ma so this is one thing ma and the next method to be checked is count right
కౌంట్ కి వచ్చేసి ఏం చేయాలి అన్న మనము ఆ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఇస్తే అది వచ్చేసి ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో వస్తుంది, రైట్? చూస్తున్నారా? So I searched for Shika because that name is not in the list, so it has given me the count as a 0, Nana. Okay, if I look for Seenu, so it will give a 2, right? 2. Yeah, 2. So you can see that output. Okay, so it has given me the count 2. Okay, Nana. Yes. Very good, Nana. So that's the append and count methods, ma. Okay, so we'll move on to the next one. Okay, so it's like an index value. Okay, what is this index value is it will return the lowest index if there are duplicate values, or if there is a single value, it will give its index value. What is the position in the list? Index 0, 1, 2, 3 అని చెప్తాం కదా. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 0, సెకండ్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్ 1 అలా చెప్తాం కదా. సో మనకి అది ఏ పొజిషన్ లో ఉంటే ఆ పొజిషన్ యొక్క ఇండెక్స్ ఇస్తుంది నన్ను. అలాగే ఇఫ్ ద నేమ్స్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిపీటెడ్, ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తుంది, ఫస్ట్ వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ 2-3 ప్లేసుల్లో కనుక ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెక్స్. ఓకే నాన్న, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సర్ట్ మెథడ్ అన్న. ఓకే, ఇన్సర్ట్ మెథడ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్సర్ట్ మెథడ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ you can specify the index where you want to insert. What is the append method? Actually, append method is simply adding your element at the end, right? Yes, sir. Okay, but with this insert method, you can specify the index where you want to insert your new element. So that's the specialty, right? It will give us the position where you want to insert your element. Okay, and pop ma. Okay, so pop is also, it's like a pop in the sense it will remove the elements. Okay, if you are not specifying any value, okay, it specifies the it removes the last element. Okay, and it returns that object. Okay, whatever the element it is actually popping, it gives that value, nana. Okay, so you can see here there is a list over here. Okay, and you are saying that print list1 dot pop. Okay, so pop will pop the whatever the element in the last position, that will be pop, and it will be replaced by this. So print will print that 100 on the screen, right now? Okay, Yes, sir. so if I say pop 1, so 1 is the index value, not just index. So the index values ఏంటి 0, 1, 2 కదా. సో 1 లో ఉన్న ఈ 9.2 బయటకు వస్తుంది నన్ను. So you can see here the 9.2, right? Similarly here for the insert operation, this 2 is the index value where you want to insert your new element. Okay, so this is a 0, 1, 2, right? So in place of cat, ant will be placed, and cat moves to the next location. Ante kind of replace kadana. Okay, it's not replacement. Already unna values ki 0, 1 values undi index 2 loki, ant veltundi, cat naku next location ki veltundi nana, third index value ki, right? Okay now. Yes. So this is a insert. Yes, That is insert and pop, nana. And this index value, what does index value give? So what is the index of your element? So apple undi kada nana, apple yok index value enta nana, 0, 1, 2, 3, 4. So apple index value 2 kabatti you got the answer 2 nana, right? If I have checked for egg, egg అయితే ఏమవుతుంది nana, it gives 0 nana, right? Because egg is at 2 places. Okay, egg is at 2 Yes, places. sir. It will give the first egg యొక్క index value istundi. So this is index and this is insert and this is pop. Okay, so we'll just straight away check the execution stuff on all those things, right?
స్క్రీన్ అప్డేట్ అవుతుందా? అని ఏం కనిపిస్తుంది? Compilers. ఓకే, సో నేను వచ్చేసి ఇలాగే ఇండెక్స్ అని అంటున్నాను. ఓకే, ఇండెక్స్ ఆఫ్ సీను అడుగుతున్నా. సో ఎనీ గెసెస్ ఫర్ దిస్? One. One. Sir. Yeah, very good. One. One, sir. Very good. సో నేను ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ అడుగుతున్నాను వచ్చేసి. Zero, sir. ఓకే, లేని ఎలిమెంట్ అడుగుదాం, చూద్దాం. So you got a value error, right? Okay, you got a value error. It's saying that Shika is not in the list, right, ma? Yes, sir. Yes. Very good. That is called index, ma. Okay, so I'll just make it as an insert. Okay, file data insert. I'll push this element Shika at between two Seenus pedama 0 1. So position 2 is the nano chess. Yeah. So aim చేసింది అన్నట్టు ఇది, it's not returning any value. So first insert this, None. then print L. Okay, can you see the output, Amma? Yes, sir. Okay, so in between those two names, Seenu, Shika is got inserted, right? So this is called insert, ma. Okay, we'll just ikkada check చేసేద్దాం. I'll just say pop operation వచ్చేసి కాల్ చేద్దాం నన్ను. ఎవరి మీద కాల్ చేయాలి? పాప్ ని లిస్ట్ మీద కాల్ చేయాలి. And అది నాకు వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి I can put happily inside a print statement, right? Print l.pop. So which is deleted from the list? ఆన్సర్ కనిపిస్తే చెప్పండి. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ఓకే, ఏం కనిపిస్తుంది నేను వచ్చేసి పాప్ మెథడ్ కి వచ్చేసి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ, what it is deleting the last element in the list. Okay, that is Seenu. Okay, I'll just put this pop index 0 పెడుతున్నాను నేను వచ్చేసి. So you can check that. Pop index 0 పెడితే వచ్చేసి ఏమొచ్చింది? Yes, sir. Is deleted. Okay, we'll just check that Yes. whether okay, we'll just check that whether A is there in the list or not. Okay, so adi kuda print chestunna. So you can see the list and a resultant list after the pop. A is removed, right? Yes, sir. Okay, so then what did you understand with the pop method? With the pop method, if no element or no index values are specified, that deletes the last element in your list. And if you give the index value, so it will pop that specified index value, index values value, right? So that's called a pop. Okay, ma. And here we come at another thing that's called a remove. We also see this remove, right? Remove చూసామా mana. Yes, sir. So basically, okay, nana, okay. So remove method ki vachesi specialty enti ante remove method lo vachesi you can give the value, not index values, right? Index values కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఎలిమెంట్ ని ఇవ్వచ్చు నేను వచ్చేసి. Whatever the element you are trying to remove, you can specify that, right? Yes, sir. It's TV. Okay, నిమిషం. అరే, here you can see that the list is there, no? I asked you to remove the element 8, right? Number 8 ఉందా నా లిస్ట్ లో?
No, sir. 8 sir. No, sir. సో ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నాన్న వాల్యూ ఎర్రర్ అని చెప్పి వచ్చింది Value. Value error. వాల్యూ ఎర్రర్ అండ్ ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ x is not in the list, right? Yes sir. ఇక్కడ చూడండి నాన్న లిస్ట్ 1 డాట్ రిమూవ్ అని చెప్పేసి 2 ఇచ్చాను నాన్న వచ్చేసి సో దిస్ 2 is deleted and the remaining list is printed, right? Yes sir. Yes sir. ఓకే నాన్న సో పాప్ కి నువ్వు రిమూవ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటన్నా Pop index ని remove చేస్తాం. పాప్ అయితేనేమో మనము ఇండెక్స్ ని రిమూవ్ చేయటం కదా ఇండెక్స్ స్పెసిఫై చేస్తే ఆ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని రిమూవ్ చేస్తుంది నేను రైట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఉన్నాయి రైట్ బట్ రిమూవ్ కి మాత్రం వచ్చేసి ఏంటి నేను యూ కెన్ స్పెసిఫై ద ఎలిమెంట్ దట్ యూ వాంట్ okay so you can give the values that yeah you can give the value or element then that is deleted and if I want to reverse my list simply you can do this Nana. So you can call that reverse on the list object that will reverse your string. Similarly for sorting your list actually there is a method called sort. You can do that sort. Antaku mundu em chusam nana manamu sorted ani chusam right? Yes sir. Yes sir. చూస్తున్నారు కదా ఇదైతే సార్టెడ్ ఓకే సార్టెడ్ అయితే ఏంటి నన్ను వచ్చేసి ఇది మనకి ఒక ఫంక్షన్ రైట్ చూస్తున్నారా సార్టెడ్ కి ఏం చేస్తాను నన్ను లిస్ట్ ని పారామీటర్ కింద ఇచ్చావు ఓకేనా కనిపిస్తుందా నన్ను స్క్రీన్ మీద కానీ ఇక్కడ చూడండి నన్ను ఇక్కడ చూడండి ఈ సార్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఫంక్షన్ మెథడా Function. సరిగా చూడండి సార్ట్ నేను సార్టెడ్ కాదు Sort method sir. Method. సార్ట్ వచ్చేసి మెథడ్ యా మెథడ్ అన్నమాట రైట్ సో అది డిఫరెన్స్ నేను వచ్చేసి so what we have to check this sort method and the reverse method and we have to see whether that removing is possible or not, right? So first we will do this. Okay nana so mixed values అన్ని తీసుకున్నాను నన్న నేను వచ్చేసి రైట్ సో l dot remove అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను I want to remove number 15 right so you can see that remove is it has removed the number 15 and the leftover elements are a Seenu and 3.6 right Yes. Yes so sir. 15 is successfully removed from the list now. Okay, I'll give an element which is not in there, right? So it's giving me the value error, right? It's saying that x is not in the list. Okay, Nana. So that's a remove method. Okay, Nana. Then we got this reverse, right? Okay, did we get the reverse of the list? Yes sir. Yes, sir. Okay, so this reverse is also perfectly working Nana, so you can reverse all the values. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఇది చేస్తాను చూడండి
ఏం చేయాలి మనం? సార్ట్ చూడాలి కదా. సార్ట్ Yes. సార్ట్ కి మనం ఆల్రెడీ అంతకు ముందు ఒక పాయింట్ చూసాం. మనం ఏం చూసాం? సార్టెడ్ కి ఏం చేసామండి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సార్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఏమై ఉండాలి నేను? ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి ఆఫ్ ద సేమ్ డేటా టైప్, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఆల్ ద నెంబర్స్ షుడ్ బి సమ్ ఇన్ numerical values, or at least all the characters. There must be all the characters. Mix ఇస్తే ఇంటిజర్ ని నువ్వు క్యారెక్టర్ ని సార్ట్ చేయడం అంటే కావదు కదా. 15 ముందా Seenu ముందా అంటే how it can decide, because 15 is an integer value, Seenu is a string value. It cannot say this is first and this is second. We can't order it, right? అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. So if you want to order the things, okay, it must be of the numbers or characters. అంతేగాని మనకి వచ్చేసి మిక్స్ చేస్తే కుదరదు. Even you can combine the integer and float values. There is no point in that, right? So 3.64 unte 3.6 is a smaller one, so that comes first, next 4. So 5, then 12, then 15, right, ma? Did you get the point? Yes, sir. So adi nana Yes, వచ్చేసి ఇంటిజర్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ మిక్స్ లా వేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు నాన్న? యూ కెన్ డూ దిస్ సమ్ క్యాపిటల్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ సమ్ స్మాల్ number, yes, okay, then there is a capital D. Sir, if we give 3.0 and 3, sir, then Nana 3.0 and 3, okay, చూద్దాం. రెండు సేమ్ వాల్యూస్ ఇస్తాయని చెప్తారా? చూద్దాం ఒక నిమిషం. ఐ జస్ట్ ఫినిష్ దిస్. ఓకే నాన్న. సో అలాగే వచ్చేసి స్మాల్ కి జెడ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను. సో అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను అన్న నేను వచ్చేసి. సో మనకి చూసారా, క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ డి, స్మాల్ ఎస్, స్మాల్ జెడ్. సో how does it ordered all these elements? ఏనన్నా ఎలా చేసింది ఆర్డరింగ్ క్యారెక్టర్స్ ని? ASCII codes. ASCII values. Based on their ASCII codes, it has just ordered all the elements. Okay, so మీరు అడిగినట్టుగానే ఇది ఇలా చేస్తున్నారు. 1, 3, 1.0, 3.0. సో ఇంటిజర్ వాల్యూని ఫస్ట్ పెట్టి ఫ్లోట్ వాల్యూని సెకండ్ పెడుతుంది నేను. బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ, రైట్? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నేను మామూలుగా ఇక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా నాకు అలానే వస్తుంది కదా, ఒకదాని పక్కన ఒకటి. పాయింట్ తీసేస్తున్నాను చూడండి, 3 ఇచ్చాను. ఓకే, సో 3 పక్కనే వస్తుంది. ఏది ముందు ఏది అన్నది పక్కన కాకుండా ఇట్స్ లైక్ సేమ్ వాల్యూస్ ఆల్సో విల్ కమ్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్? Okay, Nana? Yes, sir. So that's called a sort. Okay, that's called sort method, Nana, right? అదే నాకు మిక్స్డ్ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఉన్నాయి కదా నాన్న, మిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద మిక్స్డ్ వాల్యూస్ యూ కెన్ మేక్ దెమ్ ఆల్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్స్ నాన్న. వచ్చేసి అన్నిటిని వచ్చేసి స్ట్రింగ్స్ చేసుకోవచ్చు. కనిపించడానికి నీకు నంబర్ లా ఉంటాయి కానీ చూడటానికి కానీ అవి వచ్చేసి యాక్చువల్ గా స్ట్రింగ్స్ అన్నమాట. తెలుసు కదా మనకి, ఆల్రెడీ అప్పుడు చేసాం. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్స్ మీద ఇక్కడ ఏ ఉంది, రైట్? దెర్ ఈస్ అ Seenu. ఓకే, దెన్ దెర్ ఈస్ అ నంబర్ 4 అని చెప్పేసి ఉంది. ఇప్పుడు సార్ట్ చేస్తే ఎవరు ఏ ఆర్డర్ లో వస్తుంది నేను? గైస్ ఉన్నారా? చెప్పండి. కెన్ ఐ ఆర్డర్ దిస్? Definitely I can do no, this. sir. Hey, we can do this, ma. Because 4 is, I put the 4 in single quote. So that means 4 will be considered as a character, not as a number. So 4 is having ASCII code, no? 0 ki 48. గుర్తున్నా కదా? అవునా? సో అప్పుడు తీసుకుంటే లోయెస్ట్ నెంబర్ ఎవరికి నేను ASCII కోడ్ 4 కి లోయెస్ట్ కదా.
తర్వాత Yes, క్యాపిటల్ sir. ఏకి 50. తర్వాత సీనుకి. సో మా ఆర్డర్ ఎలా వస్తుంది నాన్న 4A సీను లాగా వస్తుంది నాన్న 4 చూడండి. A and Seenu. Yes, Yeah. sir. So can you see the output? Yes, sir. Okay నాన్న. So that's Yes, sir. so అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ షుడ్ బి ద స్ట్రింగ్స్ అన్నిటిని చూడండి ఇద్దరు సింగిల్ కోట్ లో కానీ డబుల్ కోట్ లో కానీ పెట్టుకోవాలి. అంతేగా నేను 4 ని మామూలు నార్మల్ 4 లాగా రాసేసాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు అది టైప్ ఎర్రర్ వస్తుంది నేను వచ్చేసి రైట్, బికాస్ వన్ ఈజ్ ఇంటిజర్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ స్ట్రింగ్. హౌ కెన్ ఐ ఆర్డర్ దీస్ థింగ్స్ అని, రైట్ మా? Yes, sir. Okay Nana, so that's it for today's class, right?